From the last 1 week, we are learning about the GST and taxation. So till now, what are the thing we have covered under taxes? We will check it out here. GST అంటే ఏంటని నేర్చుకున్నాము. GST లో టైప్స్ ఆఫ్ సప్లై, రేట్స్, ఇన్వాయిస్ GST ఎట్లా ఉంటుంది, రిజిస్ట్రేషన్ ఎవరు అవ్వాలా అది చూసాము. టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్, GSTR 1, 2, 3, GSTR 1A, GSTR 2A, రిటర్న్ ఫార్మ్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. అదే ఇంట్రడక్షన్ అంటూ టాలీలో మేము GST ఎట్లా ఎనేబుల్ చేయాలో అది నేర్చుకున్నాము. GST డేట్ సెటప్, ఐటమ్ పైన రేట్ ఏ ప్రకారంగా ఇలా చూసాము. లెడ్జర్ క్రియేషన్ చెక్ చేసాము. సేల్స్ ఇన్వాయిస్, పర్చేస్ ఇన్వాయిస్ చేసాము. అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్ అండర్ GST చేసాము. అండ్ రివర్స్ చార్జ్. ఈ టాపిక్స్ కవర్ చేసాము. నిన్న రివర్స్ చార్జ్ చేసాము. రివర్స్ చార్జ్ two scenarios. One is when we are buying from unregistered, another is by default the service itself in reverse charge. So in two scenarios reverse charge is applicable. Ninna manam unregistered party to buy cheste, local unregistered, interstate unregistered to buy cheste chesamu reverse charge lo, and we have done the sales invoice for export. Ipudu normal sales invoice chesamu, interstate చేసాము. నిన్న ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ డీమ్ ఎక్స్పోర్ట్ పార్టీ కూడా చేసాము. Now today we will check it out with the GST reports. How GST reports are there, we will check it out. Now open the Tally application. Create company. Electronics. Limited. Hyderabad, Telangana, 018. Company create చేసుకున్నాను నేను. First step, creation of company. Next DO statutory taxations ki రావట్లేదు. Next step we have to do is enable GST. Statutory taxations, GST enabled for company and providing GST detail for the company. So 36 AFPPC 7196 R1ZB. Clear with? No. So in the day before yesterday we have learned regarding advance liability tax on when we receive advance tax liability etla kattali chestunam. Ninna reverse charge ante register party to konte reverse charge ani nestunnam. So today we will go with the set and alter GST detail rates. When we define the rates on company level, it will take, we don't need to define again on this stock. So this option we will enable is taxable 5%. On company level, I have defined the taxes. I am accepting GST detail for the company. So GST detail company penetration tarvata topic for today was for us is GST reports. GST la regular party ki reports ఏవైతే ఫైల్ చేయాలి. దానికోసం గేట్వే ఆఫ్ టాలీ నుంచి డిస్ప్లే statutory reports, GST, GSTR 1. GSTR 1 లో మనం సేల్ అన్నాము. ఒక నెల సేల్ తో పాటు ఏమేమి చేస్తాం మనం? సో B2B సేల్స్ ఇన్వాయిస్, B2C లార్జ్, B2C స్మాల్. ఇది ఒక రిపోర్ట్ లా ఏదైతే మనకి ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి దాని గురించి ముందు నేర్చుకున్నాం. టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ వాచర్ ఫర్ ది పీరియడ్. టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ వాచర్ ఫర్ ది పీరియడ్ అంటే ఒక్క నెలలో పర్చేస్ అయినా సేల్స్ అయినా పేమెంట్స్ అయినా ఏదైతే ఇన్వాయిసెస్ చేసినా టోటల్ ఇన్వాయిసెస్ విత్ taxes will fall under total number of voucher for the period, including return.
ఇంక్లూడింగ్ రిటర్న్ అంటే మనం జిఎస్టీఆర్ 1 లో నిలబడి ఉన్నాం కదా, జిఎస్టీఆర్ 1 లో ఏది రిటర్న్స్ లా క్యాప్చర్ చేసే ఇన్వాయిసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయి కదా, అది మనకి ఇంక్లూడెడ్ రిటర్న్ లో వస్తాయి. నాన్ రిలవెంట్ ఫర్ రిటర్న్. ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ కాకుండా నో ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్, అది రిలవెంట్ కాదు. రిలవెంట్ కాదంటే ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ వచ్చే టోటల్ నెంబర్ నుంచి 1 లో రిలేటెడ్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇంక్లూడెడ్ రిటర్న్ లా, 1 సేల్స్ సంబంధించి ఉన్నవి ఇంక్లూడెడ్ రిటర్న్. సేల్స్ సంబంధించి కాకుండా వేరే పర్చేజ్ ఏదైనా ఉంటే అప్పుడు నాట్ రిలవెంట్ ఫర్ రిటర్న్, మనకి 1 కి సంబంధించి కాదు అది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్కంప్లీట్ మిస్ మ్యాచ్. ఇన్కంప్లీట్ మిస్ మ్యాచ్ అంటే మన ట్యాక్స్ రేట్ అయినా లేకపోతే పార్టీ డీటెయిల్స్ సరిగా తీసుకోకపోయినా, లోకల్ పార్టీకి ఇంటర్ స్టేట్ ట్యాక్సెస్ చార్జ్ చేసిన, ఇంటర్ స్టేట్ పార్టీకి లోకల్ ట్యాక్స్ క్యాల్కులేట్ చేసిన, అప్పుడు అవి మిస్ మ్యాచ్ లో వస్తాయి. అయితే మన ఇన్వాయిస్ తప్పుగా చేస్తే మిస్ మ్యాచ్ లో. ఇఫ్ ఇట్స్ ఇన్వాయిస్ ఇస్ ఫైన్, ఇట్ విల్ ఫాలో ఇన్ టేబుల్. ఇఫ్ ఇన్వాయిస్ ఇస్ నాట్ ప్రాపర్లీ perform, then it will go to the incomplete mismatch. ఇది అప్పర్ పార్ట్ రిటర్న్స్ అన్నది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టేబుల్ ఉంది. టేబుల్ లా వి హ్యావ్ ది ఇన్వాయిసెస్ B2B. B2B అంటే ఏంటి? B2B అంటే బిజినెస్ టు బిజినెస్. బిజినెస్ టు బిజినెస్ అంటే ఏంటంటే ఒక బిజినెస్, మనం ఇప్పుడు రాజకీయ ఎలక్ట్రానిక్ ఉంది కదా, మనం ఒక బిజినెస్ కి సేల్ చేస్తే, బిజినెస్ అంటే దే హ్యావ్ ద రిజిస్ట్రేషన్. If we sales to them, that is for business to business. Registered అయ్యే వాళ్ళకి. This is the format given by the government of India under GST and the taxation. ఈ ప్రకారంగా ఫైలింగ్ అవ్వాలని అంటున్నారు. బిజినెస్ కి బిజినెస్ రిజిస్టర్ వాళ్ళకి సేల్ చేస్తే B2B. B2C లార్జ్. B2C లార్జ్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇన్వాయిసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో, first B2B criteria is party has to be, our buyer has to be registered under GST and it should be tax invoice. Is B2B. Next, ఆ పార్టీ ఏదైతే ఉంది కదా రిజిస్టర్డ్ పార్టీ, అది లోకల్ ఉండొచ్చు, ఇంటర్ స్టేట్ పార్టీ ఉండొచ్చు. లోకల్ రిజిస్ట్రేషన్ అయినా ఇంటర్ స్టేట్ అయినా ఇద్దరికి ఇన్వాయిసెస్, ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ బిజినెస్ పార్టీ ఉంటే వాళ్ళ కోసం ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేస్తే అది B2B లా ఫాలో అవుతుంది. అదే B2C లార్జ్. B2C లార్జ్ లా ఏ ఇన్వాయిస్ ఫాలో అవుతాయి? B2C లార్జ్ అంటే C అంటే we as specifying here is consumer or unregistered party. కన్స్యూమర్ కి సేల్ చేసిన, అన్రిజిస్టర్డ్ కి పార్టీకి సేల్ చేసిన, it will fall in B2C large. Unregistered party or consumer. Consumer will not have GST number. Unregistered party is also not have the GST number. So that invoice and large is specifying here because large will capture interstate sales transaction about 2.5 lakh. Government want to have the track of the invoices which are having more than 2.5 lakhs. Each invoice with more than 2.5 lakhs. ఇన్వాయిస్ ఉండాలా 2.5 lakhs, 2.5 lakhs పైన ఉండాలా, ఇంకా పార్టీ ఇంటర్ స్టేట్ ఉండాలా, ఆ పార్టీ అన్రిజిస్టర్డ్ అయినా ఉండాలా, లేకపోతే ఇంటర్ స్టేట్ కన్స్యూమర్ అయినా ఉండాలా. అప్పుడు B2C లార్జ్ గా ఇన్వాయిస్ ఫాలో అవుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ క్రైటీరియా ఇస్ B2C స్మాల్. B2C స్మాల్ అంటే మన అయితే 2.5 అన్నాం, ఇంటర్ స్టేట్ 2.5 లో ఇంటర్ స్టేట్ మన నెక్స్ట్ వేరే స్టేట్ కి ఎవరికైనా సేల్ చేస్తే, అన్రిజిస్టర్డ్ పార్టీకి అయినా కన్స్యూమర్ కి అయినా సేల్ చేస్తే ఆ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ 2.5 lakhs బిలో ఉంటే B2C స్మాల్ లో పడుతుంది. 2.5 and above B2C large and interstate unregistered party. Local and B2C small is interstate 2.5 lakhs below and
local invoices to consumer or unregistered party. Local la entaina undani unregistered party and consumer and unte it might be 5 lakhs, 10 lakhs, 12 lakhs or 1 lakh or 1000 rupees. It will fall in B2C small. So I will write down in notepad B2B invoices registered customer local or interstate. B2C large B2C large interstate unregistered or consumer with invoice value of 2.5 lakhs and above. B2C small. B2C smaller interstate unregistered or consumer with invoice value of 2.5 lakhs below and intra so that you can have they will be also right side. So intra I will write down instead of intra local you can write intra state bracket local unregistered or consumer with respective of invoice value. ఏమంటామంటే B2C small interstate party B2C large interstate party 2.5 lakhs and above. B2B is larger captures 2.5 lakhs below unte local party and interstate party unte 2.5 lakhs below invoice undala and second for small invoices B2B small is local party కి ఎవరైతే ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి మనం అన్రిజిస్టర్డ్ అయినా ఉండాలా కన్స్యూమర్ అయినా ఉండాలా ఆ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ ఎంత అయినా ఉండని ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ ఇన్ B2C small interstate below 2.5 lakhs unregistered and consumer for local irrespective of the value if it's a party is unregistered and consumer it will fall in B2C small. So next is fourth is credit and debit note. And one more thing here in B2C small ఏదైనా invoice local party unregistered అన్నాం కదా లోకల్ అన్రిజిస్టర్డ్ పార్టీ నుంచి మనం వాళ్ళకి సేల్ చేసినాం వాళ్ళకి సేల్ చేస్తే బిజినెస్ లో ఏమైతుంది కొన్నిసార్లు కస్టమర్ మనకి బస్సులు వాపస్ ఇచ్చేస్తారు సేల్స్ రిటర్న్ చేస్తారు సో ఆ సేల్స్ రిటర్న్ చేసేది B2C స్మాల్ అనే క్యాప్చర్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ capture the sales return of
will capture the sales return of unregistered or consumer, local, and against the state unregistered or consumer below 2.5 lakhs. The invoices, first point is interest rate. So under that we can write on here point first, so it will be better. So first point, party interest rate unregistered a consumer కానీ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ 2.5 బిలో ఉండాలి. నెక్స్ట్ second invoice which fall in B2C small is interest rate. Local party unregistered అయిన కన్స్యూమర్ అయినా ఉండాలా కానీ value of the invoice, irrespective of the value of invoice, it will capture in B2C small. And 3, it will capture the sales return of unregistered consumer, local, and fourth point, it will capture the sales return of interstate unregistered consumer or unregistered party or consumer below 2.5 lakhs. ఏదైతే ఇన్వాయిస్ ఉన్నాయి కదా 2.5 lakhs ఇన్వాయిస్ ఏదైతే ఉంది కదా ఆ ఇన్వాయిస్ తగ్గించే ఏమైనా ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీ మనకి రిటర్న్ ఇస్తే ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ ఇన్ B2C స్మాల్. సో నెక్స్ట్ ఈస్ credit or debit note bracket register. So credit and so we will write down here B2C, B2C large, B2C small, then credit and credit or debit note registered. ఇది క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ నోట్ రిజిస్టర్డ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు అన్రిజిస్టర్డ్ తో సేల్స్ అయినా సేల్స్ రిటర్న్ లోకల్ అయినా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 2.5 బిలో ఉంటే మనం B2C స్మాల్ అనే రిటర్న్స్ వచ్చేసని చెప్తున్నాం. అది కాకుండా ఏదైనా ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీతో సేల్స్ రిటర్న్ రిజిస్టర్డ్ పార్టీ అది లోకల్ అయినా ఇంటర్స్టేట్ అయినా మన కన్స్యూమర్ మన బయ్యర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రిజిస్టర్డ్ ఉండి వాళ్ళు మనకి రిటర్న్ ఇస్తే ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ ఇన్ క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ నోట్ ఫర్ రిజిస్టర్. Capture the sales return from registered buyer, local or interstate, depend on intra or interstate. So, intra or interstate. మన లోకల్ రిజిస్టర్డ్ పార్టీ అయినా ఇంట్రెస్టెడ్ రిజిస్టర్డ్ పార్టీ అయినా మనకేమైనా వస్తువులు రిటర్న్ చేస్తే అప్పుడు సేల్స్ రిటర్న్ ఇంక్రీజ్ ఇట్ విల్ ఫాల్ హియర్ ఇన్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్ రిజిస్టర్డ్. Credit and debit note unregistered. So here for registered we have sales return under credit and debit note.
For small B2B small సేల్స్ అండ్ సేల్స్ రిటర్న్ B2C స్మాల్ అని వస్తుంది. ఇప్పుడు సేల్స్ రిటర్న్ అయితే ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీతో అయింది. ఇంట్రెస్టెడ్ అన్రిజిస్టర్డ్ పార్టీతో 2.5 lakhs అబౌవ్ ఉండే ఇన్వాయిసెస్ కి ఏమైనా సేల్స్ రిటర్న్ అయితే ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ అండర్ B2C లార్జ్ అనం. అయితే సేల్స్ ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీ అన్రిజిస్టర్డ్ చేస్తే B2C లార్జ్ అనం. దాన్ని తగ్గించి ఏమైనా సేల్స్ రిటర్న్ వస్తే ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ అండర్ credit and debit note unregistered. Will capture the sales return from unregistered interstate buyer. So B2B ki credit and debit notes are registered only. B2C స్మాల్ కి దాంట్లోనే మనకి సేల్స్ రిటర్న్ చూపెట్టమని గవర్నమెంట్ అనుకుంది. మరి ఇప్పుడు అన్రిజిస్టర్డ్ పార్టీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అయితే 2.5 lakhs ఇన్వాయిస్ ఉన్నాయి, దానికి రిటర్న్ వస్తే ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ ఇన్ క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ నోట్ అన్రిజిస్టర్డ్. నౌ నెక్స్ట్ వి హావ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్వాయిసెస్. ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్వాయిసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయి కదా, ఎక్స్పోర్ట్ లా మనకి అవుట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే అది it will capture in export invoices. When we sell, you can return to any buyer who is from other country, then it will capture in export invoice. Example la మనం ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేది ఎక్కువ వచ్చేసి కాటన్ ఉంది, ఇంగ్లాండ్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం. అది కాకుండా గల్ఫ్ కంట్రీస్ కి మనం ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ మనం ఇటు నుంచి ఇండియా నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం. అప్పుడు ఇంటర్స్టేట్ పార్టీ వాళ్ళ ఎక్స్పోర్ట్ వాళ్ళకి చేస్తాం. మనం ఇండియా నుంచి అవుట్ ఆఫ్ ఇండియాకి అమ్ముతున్నాం. then it will capture in as it is also sale but state country cross అవుతుంది export invoices. Tax liability on advance received. The tax liability on advance received దేనికోసం అంటే, as we have learned day before yesterday, topic of advance receipt. అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్ ఎప్పుడు అంటామంటే, మనం ఒక నెల ముందు డబ్బులు తీసుకొని నెక్స్ట్ నెల మనం సేల్ చేస్తే అప్పుడు తీసుకునే డబ్బుకి మనం అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్ అంటాం. ఆ అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్ నార్మల్ సేల్స్, ఐ విల్ క్లారిఫై ది కాన్సెప్ట్ వన్ మోర్. సేల్ చేసాం, సేల్స్ మనం నార్మల్ సేల్ ఏం చేస్తాం, సేల్స్ విత్ ట్యాక్స్, సేల్స్ ఇన్వాయిస్ విత్ ట్యాక్సెస్ కి ఏం చేస్తాం, అస్యూమ్ దట్ we are Rajkamal Electronic, we are buying from the Walters company. Now we are selling. So at the point of selling, we have our customers, Sunrise Enterprises and customer. Aina mana దగ్గర నుంచి కొంటుండు. So కొనిండు month of April and he made payment in the month of April, May or June, it's irrespective. He purchased in the month of April and he made the payment in the month of April. So ఒక ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ లో మనము ఏం అమ్మినాం, వాల్టర్స్ కూలర్ అని అమ్మినాం 15,000. ఒకే ఇన్వాయిస్ 15,000 విత్ ట్యాక్సెస్ ఆఫ్ 5%. సో 5% ఆన్ 15,000 ఇస్ 750. సో 15,750 సేల్స్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అయింది విత్ ట్యాక్సెస్. ఆ నెలలని మనకి మన కస్టమర్ ఎవరైతే ఉన్నారో పేమెంట్ చేసేసి. సో హియర్ we don't need to perform any invoices. We have to perform simple one sales invoice, then receipt invoice. And the situations come is when it changes. Now, receipt mundu vastundi, sales next nela alai. So receipt
చేసేటప్పుడు ఏదైతే రిసిప్ట్ అమౌంట్ వస్తుంది కదా దాంతో పాటు గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే సేమ్ he is making a payment to us. In the next month he want to buy the Walters ACs for 15,000 and he is giving amount to us in advance. So in the month of advance month, in the month of April, he is giving us 15,750. But he wants goods to be delivered in the month of May. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం కస్టమర్ దగ్గర నుంచి మన 15,000 తీసుకుంటాం, 750 రూపీస్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ టోటల్ తీసుకొని 15,750 తీసుకుంటాం. గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే మీరు ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఏమైంది సేల్స్ ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్ మ్యాపింగ్ అయిపోయింది. హియర్ గవర్నమెంట్ ఇస్ సేయింగ్ మీరు రిసిప్ట్ తీసుకునేటప్పుడు ఏదైతే అమౌంట్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఉంది కదా అది గవర్నమెంట్ కి పే చేయండి. మీరు సేల్ ఎప్పుడైనా చేయండి కానీ అమౌంట్ పే చేయండి. అమౌంట్ పే చేయాలంటే ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ లో ముందు మనకి డబ్బులు వచ్చాయని చూపించాలా, దాంట్లో ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది కూడా చూపించాలి. ఆ చూపిస్తే మనకి ఇన్వాయిస్ లా ఇక్కడ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఆన్ అడ్వాన్స్ లో కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు ఏమైంది నార్మల్ రిసిప్ట్ సేల్ ఎంట్రీ రిసిప్ట్ ఎంట్రీకి అక్కడికి ఇక్కడ ట్యాక్స్ అమౌంట్ తో పాటు రిసిప్ట్ సేల్ అయిపోతుంది. అదే ట్యాక్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ కి మనం ఏం చేస్తాం ముందు లయబిలిటీ కడుతున్నాం కదా గవర్నమెంట్ కి, నెక్స్ట్ టైం సేల్ చేసేటప్పుడు మనం అది డిక్రీజ్ చేసుకోవాలి. సో ఆ డిక్రీజ్ చేసే ఎంట్రీ డిక్రీజ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఆ ఎంట్రీ వచ్చేసి మనకి అడ్జస్టెంట్ అగైన్స్ అడ్వాన్స్ లో పడతాయి. నెక్స్ట్ నిల్ రేటెడ్ ఇన్వాయిస్. నిల్ రేటెడ్ ఇన్వాయిస్ అంటే ఏదైతే ఇన్వాయిసెస్ ఉన్నాయి దానిపైన ట్యాక్సెస్ లేవు, ఎగ్జాంప్టెడ్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ఇన్వాయిసెస్ వచ్చేసి మనకి నిల్ రేటెడ్ ఇన్వాయిసెస్ లో ఫాలో అవుతాయి. ఐటమ్ పైన ట్యాక్స్ లేదు, then it falls under nil rated. Then it's showing document summary. Document summary అంటే నథింగ్ బట్ ఈ నెలలో మనం ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్ చేసాం కదా ఆ డీటెయిల్స్ మనం గవర్నమెంట్ కి ప్రొవైడ్ చేయాలా ఇన్వాయిస్ నంబరింగ్ తో సహా. అందుకోసం మనం డాక్యుమెంట్ సమ్మరీ మెయింటైన్ చేస్తాం. And you have one more option, government is asking in GST report, one more is HSN report. HSN description. HSN report. From 1 we have 9 level and 10 and level total పైన మనకి ఫిల్ చేయాలా 13 పాయింట్స్ మనం ఫిల్ చేయాలా. 13 నుంచి 2 మిగులుతున్నాయి 9 and 10 and level ఆ డీటెయిల్స్ మనం గవర్నమెంట్ పోర్టల్ లో మాన్యువల్ గా అప్డేట్ చేయాలి. ఇది GST detail report. And here you want to check in detail, you can check it in detail. Reverse charge ఏమైనా మనం సేల్ చేసామా, రివర్స్ చార్జ్ సప్లై ఏమైనా సేల్ చేసామా వస్తువులు రివర్స్ చార్జ్ లా అప్పుడు ఇక్కడ ఫాలో అవుతాయి. అండ్ వ్యూ సమ్మరీ అంటే మనం 5% ట్యాక్స్ ఐటమ్స్, 12% ట్యాక్స్ ఐటమ్స్, 18% we have multiple tax items, then it shows here. Go to the return format again. Static reconciliation. మన ఇన్వాయిసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయి కదా మన బయ్యర్ ఉన్నారు కదా ఆ బయ్యర్ ఇన్వాయిస్ తో మన ఇన్వాయిస్ కి అప్లోడ్ చేస్తుంది. అప్పుడు మనం ఒకసారి GSTR1 పోర్టల్ పైన ఫైల్ చేస్తే మనం అన్నాం GSTR1 ఫైల్ చేస్తే GSTR2 మన సప్లయర్ కి అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అన్నాం. ఇప్పుడు GSTR1 మన సేల్స్ వాళ్ళ GSTR2 మ్యాపింగ్ అయిందా అవ్వలే, we can do reconciliation invoice by invoice. అది ఎట్లా, we have to go to the status reconciliation. reconcile అయితే reconcile లేకపోతే yes no we can do it. We don't have any invoices, it's not showing here. Next view as accepted. అయితే ఇన్వాయిసెస్ మనం యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నాము సేల్ ది నా సప్లయర్స్ యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నారు ఆ ఇన్వాయిసెస్ ఇక్కడ మనకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. అండ్ స్టాట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అయితే అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీలు ఉన్నాయి లైక్ we have the tax liability on advance or decrease in tax liability. మనకి ఇక్కడ రివర్స్ చార్జ్ మనం
taxability on advanced enable cheste emana amount vaste we can directly from this screen also we can do the general voucher. Then we have the exporting GSTR. Exporting GSTR1 అంటే ఏంటంటే మన ఇప్పుడు ఒక నెల మొత్తం అయిపోయింది అస్యూమ్ దట్ మార్చ్ మంత్ మనం సేల్ చేసేసాం. ఆ సేల్ చేసేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ కి అప్డేట్ చేయాలి కదా, అది ఏ ప్రకారంగా చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పోర్ట్ GSTR1. ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేసి గవర్నమెంట్ పోర్టల్లో అప్డేట్ చేయాలి, మన డీటెయిల్స్ ఫైల్ చేయాలి. ఆ ఫైలింగ్ ఏ ప్రకారంగా JSON అని ఫైల్ ఉంది, ఆ JSON ఫైల్ లా ఎక్స్పోర్ట్ చేసి గవర్నమెంట్ పోర్టల్లో మనం అప్డేట్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ హియర్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ హియర్. If you take in Excel, again you have to convert into JSON file and you have to upload on the government portal. So I am taking JSON file. It's showing GSTR1 of this serial GSTN number for the month of April 2018 and 19. ఏదైతే మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారో ఆ ఏప్రిల్ నెల ఫైల్ ఏప్రిల్ నెల GSTR1 రిపోర్ట్ ఈ GST నంబర్ అనేది చూపిస్తుంది. So we will go with the Excel. I will show you here. So export చేస్తే వస్తుంది మనకి. నెక్స్ట్ ఓపెన్ పోర్టల్. డైరెక్ట్ మనం GSTR1 రిపోర్ట్ నుంచి గవర్నమెంట్ పోర్టల్ కి ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. గవర్నమెంట్ పోర్టల్లో లాగిన్ అవ్వచ్చు. టాలీ నుంచి యూ డోంట్ నీడ్ టు హ్యావ్ టు గో టు ది again website. From the Tally application also you can navigate to the government portal. So this is, and we have F12 feature. In F12 we are getting here the report, voucher count, number of vouchers and taxable value అంటే ఏదైతే ట్యాక్స్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా దాని వాల్యూ అమౌంట్, ట్యాక్స్ అమౌంట్. ఆ ట్యాక్స్ అమౌంట్ అంటే టోటల్ కనిపిస్తుంది మనకి. CGST ఎంత ఉంది, SGST ఎంత ఉంది అని తెలియదు. So from here also in GSTR1 report also we have the F12 configuration. When you enable this, it shows here CGST enta, SGST enta, IGST enta, cess amount enta, tax amount enta, total invoice amount enta. So now what we will do, we will do the invoices and we will check in the report. Now first is it's showing B2B invoices. Now so first we will create the party ledgers. We have created the company and we have enabled the F11, F3 securitization and we have provided the GST number. Now I will create the party ledgers. So I will go to accounting info. I will go to the ledgers. This is step number 3. Step number 1, creation of company. Step number 2, organization of advance capture the invoices with related items.
Now we will create the ledger. So sorry, I have not written this text. So we have learned about the GST-R1 report. GST-R1 report la ఏదైతే ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ ఫీల్డ్స్ అన్ని మనం చెక్ చేసాం. ఫస్ట్ ఏమన్నాం we said, so I will go through it once more so that you will not have these dots. Report the GST-R1 invoices, total number of invoices. ఒక నెలల ఏప్రిల్ నెలల ఏదైతే ఇన్వాయిసెస్ ఉన్నాయి పర్చేస్ సంబంధించి సేల్స్ సంబంధించి అన్ని ఎన్ని ఉన్నాయో క్యాప్చర్ చేసుకుంటాం. తర్వాత ఉట్టి సేల్స్ రిలేవెంట్ ఎన్ని ఉన్నాయి అది క్యాప్చర్ చేసుకుంటాం. ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ రిటర్న్. నాన్ రిలేవెంట్ ఫర్ రిటర్న్ ఏదైతే సేల్స్ తర్వాత సేల్స్ తప్ప ఏదైతే ఇన్వాయిసెస్ ఉన్నాయి కదా అది నాన్ రిలేవెంట్. సేల్స్ ఇన్వాయిసే కానీ అది ఇన్ఫర్మేషన్ సరిగా ఇవ్వకపోతే మిస్ మ్యాచ్. తర్వాత B2B, B2C, B2C స్మాల్, క్రెడిట్ నోట్ ఫ్రమ్ అన్రిజిస్టర్డ్, ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్వాయిస్, taxability, adjusted on advance and nil rated. HSN summary, documents. Now we will check it out with the invoices. Step 1, creation of company. Step 2, company features. Company feature, especially taxations. Step 3, in company features. Here, inventory features, enable credit and debit notes. Step 4, masters, ledgers and stock items. Step 1, company creation. Step 2, company features. Step 3, also company feature, inventory feature, enable credit and debit note. Next, masters తీసుకున్నాము. Step 5, transactions. Transaction, today we will do sales only. Sales and step 6, report. GST-R1. So GST-R1 మొత్తం టోటల్ కవర్ చేసాం today. GST-R1 లా ఇన్వాయిసెస్ ఎక్కడ ఫాల్ అవుతున్నాయి ఆ ఇంప్లికేట్లు అవుతున్నాయి చెక్ చేసాం. So we need the ledgers. Now we are going to accounting info, and prior to that we said F11, F3, statutory daily in that GST level, certain amount of GST we have provided the details. Here I will make it areas. You press Alt L. Next, not a GST one. Next. And again go to the F11. In the features, credit and debit. Make it yes. 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 Excellent. So accounting info, ledger, create, Voltas,
creditors, seven one nine six R1 ZB. Now we have one supplier because we need some item to be purchased for selling. So I will create the purchase under purchase account. GST not applicable. That's supply goods. Sales account. GST accepted and again customer also. So here I will write down the party with the name. So for your convenient, మనకి ఇప్పుడు కన్వీనియంట్ ప్రకారంగా ఇప్పుడు పార్టీ పేర్లు తీసుకుంటే మనం లోకల్ ఇంటర్ స్టేట్ పలకనికి కష్టమవుతుందని మనం ఏం చేస్తామంటే పార్టీతో పేరు పాటు బ్రాకెట్ లో ఇంటర్ స్టేట్ లోకల్ అని రాసేస్తాం. ఇప్పుడు we will take it here because local so we will write down from here. RDG for registered local data. So registered party unnado local registered data some data we will select is registered. Six APSSDC 7196 R1 ZP. We have one supplier and we have one buyer. We have purchase ledger. We have sale ledger. Now we will create the duty ledger. GST, duties, GST, central tax, accept this. LCST, duties, GST, state tax, accept this. IGST, duties, GST, integrated, accept this. So we have duties ledgers also. Now first we will go with it. We have created the 4 ledgers. What are the ledgers we have created? Ledgers, purchase, sales, एक सेकंड ठहरो ओपन చేయాలి So we will have 5 minutes break of 10 minutes. Then we will continue in the second half from here. So we will have the 10 minutes of break. So I am stopping the screen here. Break of 10 minutes. हेलो अभी की नंबर कोई अभी पेरोल सॉफ्टवेयर ओपन करते की नंबर रहता वही है ना डेटा एक्चुअली इसमें डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर बोल के लिखा है हाँ
हाँ, WD-WX41A, हाँ 41A फॉर एप्पल, C फॉर कलकत्ता, न्यूमरिक 6, D फॉर दिल्ली, J फॉर जम्मू, D फॉर दिल्ली, P फॉर पुणे, Z फॉर जीब्रा। हम्म, 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 हम्म। हाँ वही है ना, वही है ना। आप मुझे मैसेज करेंगे क्या? कहाँ पे टाइप करना मेरे को? बोलिए। पीपी। ओके, ओके। डॉट स्पाइन HRM डॉट इन, वही है ना? राइट, ओके। इसमें एडमिन ले लो पहले। हाँ ठीक है, आ गए अभी। अभी अभी देखिए, एडमिन में मेरे को लिसन कॉन्फ़िगरेशन, यूजर मैनेजमेंट, अप्रूवल्स, रिपोर्ट्स, वर्कफ्लो, साइट एडमिन, ठीक है। अभी इसमें टाइम और अटेंडेंस भी आना है ना, बिकॉज द मेन थिंग इज टाइम एंड अटेंडेंस वी हैव टेकन फॉर आवर एम्प्लॉयज। सो आप मुझे बताइए। नो, समझा नहीं। लॉग आउट करो क्या? ठीक है, साइन आउट कर दिया मैंने। हो गया ना? हाँ, हाँ, पासवर्ड 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 ये डबल एस टेक है, कैप लॉक में। पासवर्ड चेंज करें, पूछ रहा था इसलिए चेंज। हाँ, पासवर्ड पूछ रहा था चेंज करने के लिए, इसलिए चेंज किया। पासवर्ड ये है इससे कैप लॉक। एस टी सी एच, टी सी एच, टी ई सी एच, ए डबल एस टेक है। टी सी एच, हाँ। पासवर्ड वही है, कैप लॉक वही है। अरे मेरे को बोल रहा है।
Sorry for the delay. So we are at ledgers creation. The ledgers, what are the ledgers we have created? Sales, purchase, sales, creditor, local, registered, then debtors, local, registered, and to this ledgers. In the first case, we have taken the purchase ledger, sales ledger, registered local supplier, and registered buyer, and duty ledger. So we will do the invoice now. Accounting voucher, if paid for sales, the first invoice we said. First we will go for the purchase. So without purchase we cannot sell. So for purchasing also we need the stock item. So after creating the ledgers, next master stock item. Stock item. So we will have 5 items of different types. Walters, refrigerator, Walters, cooler, Walters, AC, Walters, washing machine. So we have 4 products: refrigerator, cooler, AC, and washing machine. For 4 items, we will have different tax rates. So for the different tax rate purpose, I have created the 4 items. So invent info, stock item, grade, Walters, cooler, numbers, notes, numbers. GST applicable, and here you are not able to see the HSN code. So I will enable the HSN code for it. HSN code is second type retail is valuation is tag is. I will write down the description. Waters, the HSN code 123456. Taxable. Here I will take 5% for the cooler. Accept this. Walters, washing machine, notes, GST applicable, washing machine, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Taxable. For it, I will take 12%. This Walters, refrigerator, GST applicable, refrigerators, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taxable. This I will place under 18%. So we will have total 4 tax rates. Walters, AC. Most, not a GST, yes. AC is 4, 5, 6, 7, 8, 9. Taxable. So I will take here 28%. So we have 5 items, 4 items with 4 different taxes. Now we will create one more item, name it under nil rated.
Rated. Nose. Not the GST is nil. Registration code 567891. Here, I will select nil rated. Next. So we have 5 items. For taxable item, one is nil rated item. Now we will do with the invoice. We have ledgers, we have stock items. So once the third step we have said here is step number 3 we have step number 4 we have said ledgers and stock item. In ledger, now first we are doing with B2B invoices with local. So we have created that ledger and we have 4 stock items. Now we will do the invoice. Step 5, transaction. So we will do the transaction now. Accounting voucher. Invoice number 1. First we do purchase from Waters so that we can able to sell. Purchase. Waters AC. 100 quantity. Quantity, each costing 20,000. Walters, refrigerator, 15. Same, I will take 20,000 here. Walters, washing machine, 15. Take 15,000. Walters, cooler. Walters cooler, 50. Costing 10,000. Now, GST, SCST. Alternate. Walters AC की మన की 28% ఉంది, రిఫ్రిజిరేటర్ की 9% ఉంది, వాషింగ్ మెషిన్ की 12% ఉంది, కూలర్స్ కి వచ్చేసి 5%. So we have multiple tax rate purchase, multiple tax rate item in one single invoice. And accept the invoice. So now we check the sales invoice. Accounting info, accounting voucher, if for sales. Invoice number 1, local register debtors, sales. This is 2. We selected. We said 20,000 is buying price, so we will select 25% profit. It is 25,000. वली के सामने कर दो, वली है तो 19 के बाद में दो, 3 में से Walter says and refrigerator. 1 lakh is the invoice price. GST because the party is local, and I am selecting as GST. Accept this. Now we will check with the report. DOG. So we said after placing item, we will perform the transaction. So we have performed the sales invoice. Now we will check with the GSTR multiple. GSTR. It's showing in B2B. Is it right?
It's a local registered party. We made sales of 1 lakh. CGST amount, SGST amount is showing total tax amount 23,000. Fine. Now we will go one invoice with the interest rate. Now invoice number 2. So instead of local registered data, now I will press C. Registered interstate data. Now I will change the state here. We are saying this party is registered interstate data. Is registered. Is interstate registered party. For Andhra Pradesh 37 ACLPJ 262 A1 ZQ. Accept this sales. I am selecting Walter Cooler. Quantity. We bought it 10,000. We will be selling it 12,000 rupees. And washing machine. 2 quantities. We bought it 15,000. We will sell it 18,000. Total invoice amount is 60,000. On 60,000, we will be calculating taxes. Now we say the party is registered interstate data. So when we say registered interstate data, so state is changing. When we are selling to other state, we have to take IGST as taxes. Like IGST is showing 55,520 rupees. Walter's cooler and Walter's washing machine 12%. So total tax amount 55,520. Accept the invoice. Now we will check with the report again. DOG1. Now till now we have 1 lakh when we have performed the last invoice of local register to register. Now again we have performed the invoice of sale, but here the party is interstate registered. Now the condition we set for B2B is register local or interstate, it will fall in B2B. So now both are falling here. And you can check it out here. If you want to know in detail, actual value, you can check it out here. Integrated tax, local tax. Here it's showing integrated, it's showing local. So total tax is interstate 5,200 and local CGST-GST 23,000. If you press here, the view summary, and if you click on view summary, it shows here local sale. We have sale local to local party worth of 1 lakh, 50,000 and 50,000. 50,000 worth of item under 18%, 50,000 worth of item under 28%. On 18, tax amount is 4,500, 4,500 CGST. So if you club 9,000 for 18% item. For 1 lakh, 18,000, for 50,000, 9,000. It's showing here 9,000. And for the next taxable category, 28%. On 28%, 50,000 rupees, 50,000 rupees, 28% is 14,000. And total, if you take 1 lakh, 28% is 18,000. Half of 28,000. Half of it is 14,000. It's showing here. Total tax amount for the local was 23,000. It's showing. For interstate sales, 5% taxable item we have selected 12%. For 5%, 24,000. On 5% of it is 1,200. 36,000. 18%, 12% is 4,320. So total is 520.
So we have interstate 5,200, local CGST 11,500, SGST 11,500. Total tax amount is 28,520. This is B2B. GST amount B2B. Now go to again view return format. Now we will check with the invoice to fall in the B2C small. B2C small అంటే ఏంటన్నా మనం interstate unregistered consumer with invoice value of 2.5 lakhs and above. Is it right? 2.5 lakhs and above. Invoice 2.5 lakhs పైన ఉండాలా అప్పుడు మనకి B2C small వస్తుందని చెప్తున్నాం. So now again we will come on sales invoice. Invoice number 3. Enter. Now we have to create a party. So from the voucher screen also we can create. We have to press by standing on party account name. We have to press Alt C. Now we will write down unregistered UNREG unregistered interstate consumer or interstate unregistered data. Under data, I will select state. Under this, not a GST, yes. Now I can select the criteria here unregistered because I have to take under B2C large. To follow the invoice in B2C large, it has to be unregistered. So accept the ledger, party ledger, sales, waters, by quantity 1,25,000, cooler by quantity 12,000. So So 5 quantity of water sachet, 5 quantity of refrigerator I am selling to this interstate unregistered party. Now, CGST will not calculate IGST as it's an interstate party. Irrespective of the party మనం చెప్పినాం మనం సేల్ చేసేటప్పుడు పార్టీ రిజిస్టర్డ్ ఉన్నా అన్రిజిస్టర్డ్ ఉన్నా కన్స్యూమర్ ఉన్నా కంపోజిట్ ఉన్నా మనం అమ్మే పార్టీ దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయాలా అని అన్నాం నిన్న. సో we will be collecting the taxes. Integrated tax IGST acceptance. Now we will check the report DOG GST amount. Now one invoice is falling in B2C large because the invoice price is 2,50,000. Now I will open the invoice. I will take out one of the items from here. End of list. Now invoice is falling in B2C small because the invoice price got reduced to 1,25,000. Now again I will open. By quantity instead of 5, if I select 4, if the invoice price taxable value is 25,000. Now check it out. 2,25,000. And 2 lakh total invoice value is happening to be 2,50,000 and above. So it's capturing in B2C large. Invoice value is total invoice value is 2,78,000. So it's about 2 lakhs. So it's capturing in B2C large. Now again sales invoice number 4. Now we will create the party here. What is unregistered local debtors. Under sundry data, as we said local, so state is Telangana. Registration type, second order GST, yes. I will select unregistered. Sales, waters. Waters, we have washing machine 10 liters. I will select 18 quantity.
particular also. It's like trading quantity. My invest value is 5,40,000. But my party is unregistered local. He is not interested. It's in local. CGST, SCST. What happens? Sales tax invoice shows. Accept the invoice. Take the report. DOG GST-1. Now, 5,40,000 is capturing in B2C small. It's not capturing in B2C large because 5,18,000. Because it's an interstate party and the invoice value was 2.5 lakhs and above. Because of that, it's falling in B2C large. And it's a local party, either it's 5 lakhs or I will take out here, I will reduce the quantity of item to 8. Like 48,000, so I will take here 5 quantity so that my invoice value will not cost 50,000. So now my invoice price is 1,99,680. So I will accept the invoice. Still it's showing in B2C. Irrespective of the amount, if the party is local unregistered, it will fall in B2C small. Now, what the other criteria we have said for the B2C small? Interested, unregistered, 2.5 lakhs and below. And interested, irrespective of invoice. So, first scenario we have to check. Now, in the first scenario, I will check accounting voucher, invoice number 5, unregistered interstate sales, 5 quantity, IGST. Now my invoice value is 1,60,000 and my party is interstate party. Accept invoice 1,60,000. Now check it out the report. DOG GST-1. That big invoice is falling in B2C small invoice. On that one detail, it's showing B2C small 2,75,000. When you click on it, it shows here. Interstate party 1,25,000 and for the local it's 1,50,000. Total invoice value is 1,25,000 plus 35, total is 160. So now the next is, and B2C small we said, if it's any return from them, it will fall under B2C small only. So now we will check invoice number. Here invoice number 5, invoice number 4. Invoice number 4, we have two items, washing machine and cooler. Accounting voucher. So we have already enabled the credit note and debit note. So for this we will perform the credit note. B2C invoice, B2C small, we said
what are the invoices it will capture? It's capture unregistered interstate sales below 2.5 lakhs and local unregistered or consumer sales irrespective of the value. Then any sales returned from unregistered party interstate below 2.5 lakhs. Then we have invoices with sales return interstate below 2.5 lakhs return. So we will check it out with that invoices. Credit note, invoice number 4. So date we will take here F2 function ke we will change to April 2nd. Our party is local unregistered data. Sales. If you want, you can create the sales return ledger also. Sales I will select. What are the item we have sold in? Coolers. One he is returning. And one washing machine. 1 pound 80. So 30,000 worth of items he is returning from 1,60,000. GST, SGST, provide GST detail. Yes. No. It's asking the reason for the issuing of credit note. The reason is sales return. Again is the sales he is returning us. So we have to select sales return. Buyer debit note number 123, date 2nd April. Accept this. Now check the GST-R1 report, BOG, GST-R1. Now till now we have that invoice price, B2B, B2C small invoices. You can check it out in detail. It was local party, B2C small unregistered. So on 2nd April we have performed the invoices. Now it's showing here credit note against that item. So first 5 items we have sold cooler. From that one is being returned 12,000 worth, and tax is also got reduced to the worth of the amount of the taxes, that is 600 rupees. On 12,000 5% 600 rupees. So it's showing here. It's showing in B2C small only. And we have sold in the coolers also. In the coolers also it's showing here sales 90,000 worth, and from the sales total is, when you click on it, it shows 90,000. From the 90,000, 18,000 is being reduced because one item is being returned by him. So 18,000 worth of item is being returned. On that we have the tax rate of 12%, that is 2,160. So credit note sales return from unregistered party will capture in B2C small invoices. Now we have the sales return if it is from unregistered. Now next is credit and debit note from registered party. Registered party ఏది ఆ పార్టీ లోకల్ అయినా ఉండొచ్చు, ఇంటర్స్టేట్ పార్టీ అయినా ఉండొచ్చు. అప్పుడు మనం క్రెడిట్ నోట్ పర్ఫామ్ చేస్తే ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ ఇన్ credit note from registered party in GST-R1. Now we will check it out here. Accounting voucher, credit note, and we have to check with the invoice number first. So display, day book, first April. Sales registered local. So local registered party we have sold him Walters ACs and refrigerator. So total 2 we have sold. From that one is been returned to us. So invoice number 1 on April 1st. Accounting voucher, credit note for sales return, invoice number 1. Date we will take here F2 on 3rd of the April. Invoice number 1, April 3rd. Registered local debtors, sales ledger, and we have sold him ACs 1. We have sold him 2. From that he is returning at 1, and refrigerator 1.
So total 50,000 words he is returning us. On that we have to calculate as a local party. So we will select CGST and SGST. Then it asks us provide GST detail. In that make it as and reason it's asking. Reason for the credit note. So it's in sales return. Dated 3rd April. Actions. Now check the report. DOG GSTR1. No, you can check it out here. It's showing the minus amount in the credit note. So from the 1 lakh, we have the invoices from B2B. What's the invoice? We have local party 1 lakh, but from the 1 lakh, 50,000 is getting minus. So only 50,000 on the 50,000 tax liability is there from the local party. So it's showing in the credit note, and even tax amount got reduced to the worth of 5,750 rupees. Now, here we have again the credit note and debit note from unregistered party. When we say unregistered party, it is from interstate unregistered party. Now, for the invoice, accounting voucher, credit note. First, we will check it out with the invoice which we have issued to the interstate party. Then, accounts books, sales register, April month, unregistered interstate data. We have 2,78,000 worth. Invoice number 3. Items are water sales and refrigerator. Accounting voucher, credit note, invoice number 3. This we will do on 4th of April. Party unregistered interstate debtors. Sales item is water AC. Will take 1 quantity and refrigerator 1 quantity. And the tax which we have to select as the party is interstate, we have to select the IGST. So I will select IGST as taxes. Return out to provide GST detail as again a sales return. So we provide debit note number and date 4th April. Accept the invoice. Click the report DOG GSTR1. Showing in the mismatch. We have to check the reason. One of the invoice, now it's showing in the mismatch. So it's not falling in return. So we have total invoices are 9. From that, 7 are in included in return. 1 is non-relevant for return. So we'll check it out with invoice with non-relevant return. It shows the purchase invoice. Non-relevant invoice shows purchase invoice. What's your type? You can check it out here, purchase. Whereas mismatch is there. Select the mismatch. Reason it's showing here. Credit note, debit note. Amount, original invoice, number, sales details not specified. It's throwing the message. Now we will check it out with the invoice. First, the sales invoice. Display, accounts book, sales register, unregistered interested party. This is fine. Andhra Pradesh. Invoice number 3 is also proper. 1st April. So we will check with the debit note. Display. We didn't open the credit note. Number 3, 4th April. Unregistered interested party. That's fine. Sales. Walters. This is fine. IGST. Yes.
sales return, import April, accept this, DOG, PSTR1, still it's going in the mismatch. Okay, greater than, so the invoice amount is greater than 2.5 lakhs. We have to select that flag. So now invoices with 2.5 lakhs, now it's reflecting in credit and debit note from unregistered. When we have selected the invoices below 2.5 lakhs, it was captured in B2C small. And when we have selected sales return with invoice of 2.5 lakhs above, it's captured in debit, credit and debit note from unregistered. Now we have again is export invoices. Now for the export invoice, we have to create the party ledger. So we have to go to the accounting info. We will go to the accounting voucher and we will go to the sales voucher from the accounting. In sales voucher, now invoice number 6, date we will take 5th of April, reference number, and the party is export party. Here we have registered interstate party, registered local party, unregistered interstate party, and local unregistered party. We don't have the export party. So what we have to do, we have the option from every scheme for creating the item or ledger. We have the option. The option is Alt C. Alt C. Now give the party name. I will make the name Michael. Is my customer, so I will take under sundry data, enter bill by village, and the country. Now I will select the country as Australia. Now I cannot go to the GST detail option. When I am selecting the local party state in India, I was getting the GST detail option. When I selected the country Australia, even though Australia is having the GST tax regime in that country, as it's not going to the GST option because the country is changing. In India, we have the tax structure different and they have the GST tax structure different. So the Australia as a country, accept this, sales. Now I will select the same items available with us. Water cooler, 12 quantity, 3 lakhs rupees. Now, when invoice is for the export, we have the flag option here. Export might be exempted, export might be taxable, export again is the LOT also. So I will select the taxable. So first here I will enable the option of tax classification from the voucher. Allow modification of taxes for GST. From the sales invoice, press F12 and enable this option. Allow modification of tax detail for GST, yes. And after selecting the party and sales ledger, when we press enter, it shows the classification box. Press the space button, you will get the option here. What's the option you are getting? Export exempted, export against LUT, export nil rated, and export taxable. So I will select export taxable. We calculate the tax. Now, after the state, it might be a country within India or out of India. The tax which you will be collecting is IGST. Within state only, you will collect CGST as GST. If it's you are selling within a country or out of your state, then you will be collecting IGST. If you are selling out of India also, you are exporting to any country, then also you will be collecting IGST. So I will select IGST. Provide GST detail, yes, and you have to provide the shipping number, shipping bill number, and date, April, and port number. From the which port of India you are dispatching this. So you have to write the port number 654321. Accept this.
Now check the report. DOG, GSTR1. Now invoice is falling in the export invoice. Export invoice 3 lakhs rupees. Now I have selected the flag as taxable, export taxable. Now we will use the flag export exempted. Sales invoice, invoice number 7. Sure, Michael. Now I will create one more party, which is from the Nepal. I will write down his name. Prashant. Country data. Country Nepal. Accept this. Sales. Now I will select the flag here. Export exempt. Same as is. Buy quantity 1,25,000. No, if I select IGST also, it will not calculate tax because I have selected the classification flag as export exempted. So when I said exempted, so I should not have to charge the duties charges in invoice. Provide GST detail as in detail 5th April, port number, next page up. Here's at the time of accepting the invoice, it's throw you the message box. It's throw a message box that tax details are modified. That means we have selected the taxable item, but in the classification we said that it's an export exempted. The flag we have selected is export exempted. We are overriding the existing tax. So because of that, it's throwing a message. Do you want to accept with the conflict and resolve it later? You can select yes. So it will go into the mismatch. If you select override without conflict. So now I will go with the Y accept and we will check the invoice. DOG GST1. With conflict, it has accepted and it's showing in export invoices. Now when you click on it, as it's an exempted, it's not showing taxes. Override, make it as fall in export invoices. Even the item invoice, export invoice, exempted and taxable. It will fall in exempt invoice. So next is tax liability on advance receipt. ఈ tax liability on advance receipt ఎప్పుడు చేస్తామంటే ఒక మంత్ ముందు మంత్ ఫస్ట్ మంత్ లా మనకి అమౌంట్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ మంత్ లో మనం డెలివరీ చేస్తున్నాం గూడ్స్. ఆ సమయంలో గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే మీరు ఎప్పుడైతే డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఆ నెలలోనే మీరు ట్యాక్స్ లయబిలిటీ జనరేట్ చేసి నెక్స్ట్ మంత్ లో సేవ్ చేసేటప్పుడు మీరు ట్యాక్స్ లయబిలిటీ డిక్రీజ్ చేసుకోమని అంటుంది గవర్నమెంట్ యాజ్ పర్ ది గవర్నమెంట్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ and the portal, Tally has developed the application. So the invoices which we are advance received for the sales in the next month, it will capture here in the tax liability on advance received. To get the invoice here, we have to configure some details. What's the detail we have to configure? We have to, from the gateway of Tally, come down on gateway of Tally, press F11, go to statutory and taxations, GST enable, set and auto GST yes. Here we have the option enable tax liability on advance receipt. Tax liability on advance receipt yes, and accept the invoice, control A. Now take it out the GST report now. DOG GSTR1. Here till now we didn't got the advance receipt below document summary. Now we are getting advance receipt. So when we perform invoice of advance, it falls there.
Counting voucher, receipt, F6 for receipt. In receipt మనకి ఇంకొక ఆప్షన్ వచ్చింది ఇక్కడ అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్ అని నార్మల్ రిసిప్ట్ కాకుండా అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్ అని when you click on advance receipt it shows the detail amount cash ఎవరు ఇస్తున్నారు మనకి మనం లోకల్ పార్టీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం రిజిస్టర్ లోకల్ డేటా నుంచి అమౌంట్ వచ్చింది ఎందుకోసం వచ్చిందంటే he want to buy the items what the item he want to buy the coolers ఎంత వస్తుంది మనకి approximately we can take here cooler we have just 12,000 so we will select here amount 12 by 60,000 plus 5%. 5% 3,000. So we will correct 63,000 here. 60,000 is taxable value. 3,000 is the tax amount. Method of adjustment it's an advance amount. So we will select against advance. Accept them. Now check the report. DOG GST-1. Non-relevant for return drawing. Cash. Counting voucher, F6 receipt voucher, advance receipt, cash, party local registered debtors, water cooler, 3,000, advance, this, DOG GST-1, here, register, local, customer, debtors, amount of GSTS, regular, 36, APSSDC, 7196, R1, ZB. Counting voucher, advance receipt, cash, local registered customer, water cooler, 60,000, advance, DOG GST-1. Now it's falling because already on party there is an outstanding, so we cannot take the advance. So it's saying amount unadjusted against the supply, that is 63,000. On 63,000, when you drill on here, it shows it 63,000 unadjusted advance. Unadjusted advance అంటే మనకి అమౌంట్ వచ్చినాయి కానీ మనం అడ్జస్ట్ చేయాలి. అడ్జస్ట్ అంటే liability generate చేయలే ఇంకా. When we create the liability for your liability book. Now check out here. We have the option from GST-1 itself. We have the stat adjustment. We can go general voucher directly from here. And from F7 also we can go. We did this day before yesterday. Stat adjustment. Increase of tax liability on account of advance receipt. From below here we have to create the ledger, current asset ledger. See, tax on advance. Current asset amount is 3,000 rupees. CGST $1,500. GST
1500. From whom we got this? From local customer. Accept the invoice. No, check it out. It's in the table. It's calling in tax liability on advance receipt. Now adjustment again it's advance. We will do tomorrow. And nil rated invoice we will do here. Sales invoice. We have nil rated item. By selecting the nil rated item, we will perform the entry. Accounting voucher. F8 for sales. Invoice number 8. Register local customer. Sales. We have the nil rated item. When I select nil rated item, quantity 100, because we have not defined any tax on it, we said it's a nil rated. You cannot calculate any taxes. When you press Alt Tab, tax analysis and Alt F, it chooses since nil rated. That means on the item itself, tax is not defined. So it's a nil rated item. Accept the invoice. Now check the report. DOJ GST-1. It's falling in nil rated. Now what for we have to check it? Document HSN summary. When you click on HSN summary, it shows. మన దగ్గర 5 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. 5 ఐటమ్స్ కి HSN ఉంది. ఆ 5 ఐటమ్స్ టోటల్ క్వాంటిటీ ఎంత అమ్మినా మనం దాని వాల్యూ దాన్ని తగ్గించే ట్యాక్స్ అమౌంట్ అది లోకల్ ఉంటే CGST, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉంటే IGST. సో ఇట్స్ షోయింగ్ హియర్. HSN summary. Now document summary. Document summary లో ఏమొచ్చింది? మనం సేల్ లో 8 ఇన్వాయిస్ చేశాము. స్టార్టింగ్ నంబర్ 1, last number is 8. So total 8 invoices of sale and 3 invoices of credit note. Okay, local registered party, local unregistered party, unregistered interstate party. So credit note 3 చేసామని 3 ఇక్కడ number of vouchers 3 కనిపిస్తున్నాయి. Receipt entry, 1 receipt entry we have done. Advance receipt entry it's showing. These are relevant to GSTR1. GSTR1 relevant document summary లో మనం ఎన్ని 12 invoices చేసాం. Now check it out here. Included in return 12. So we have 12 invoices which are reflecting here. 2 are unregulated. One is amount of advance and another is purchase invoice. So this is regarding GSTR1. So today we have covered GSTR1 with tabular and how report we will generate, and each point what are the invoices it will capture. So we have done today. So tomorrow we will do with GSTR2 and GSTR3B. So I'm closing the class for today. We will meet tomorrow.